La mente no distingue entre verdad y repetición, y es uno de los principios más poderosos que puedes entender si realmente quieres transformar tu vida. No importa si algo es real o no al inicio, si lo repites suficientes veces, tu mente lo acepta como una verdad absoluta. Así es como se forman tus creencias, tu identidad y, en consecuencia, tus resultados. Desde pequeño, sin darte cuenta, has estado programando tu mente a través de lo que escuchas, ves y repites constantemente. Phrases, pensamientos, opiniones de otros, todo eso ha ido construyendo la imagen que tienes de ti mismo. Si alguien repite constantemente soy flojo, no puedo, no tengo disciplina, aunque al principio no sea completamente cierto, la mente lo empieza a aceptar como una orden. Y una vez que la mente lo acepta, empieza a buscar pruebas para confirmarlo, entonces la persona actúa de acuerdo a esa idea, reforzando aún más esa creencia. Es un ciclo que se fortalece con cada repetición, pero aquí está la clave, es mismo mecanismo que te ha limitado también puede ser utilizado a tu favor. La mente es como un terreno fértil, no le importa de qué tipo de semilla plantas, simplemente la hará crecer si la riegas con repetición. Si todos los días empiezas a decir soy disciplinado, termino lo que empiezo, tengo control sobre mis acciones, aunque al principio no lo sientes real, estás plantando una nueva semilla. Y con suficiente repetición, esa idea empieza a echar raíces en tu subconsciente. Al principio puede haber resistencia. Tu mente puede decir que estás mintiendo, que no es verdad, que eso no es tú, pero esa resistencia es solo el resultado de la programación anterior. Es el viejo patrón intentando mantenerse. Si te detienes hoy, nada cambia. Pero si continúas repitiendo, si insistes incluso cuando no lo crees, poco a poco esa nueva idea empieza a volverse familiar. Y lo familiar se convierte en cómodo, y lo cómodo se convierte en automático. La repetición no solo ocurre a través de palabras, sino también a través de acciones. Cada vez que haces algo, estás enviando un mensaje a tu mente sobre quién eres. Si decides levantar temprano, aunque no tengas ganas, estás reforzando la idea de que eres disciplinado. Si cumples con una tarea cuando podrías evitarla, estás enviando otra señal. Y cada una de esas señales se acumula. No necesitas grandes cambios al inicio, necesitas consistencia en pequeñas acciones que respaldan lo que quieres crear. El problema es que la mayoría de las personas repiten sin darse cuenta pensamientos negativos. Se enfocan en lo que no pueden hacer, en lo que les falta, en lo difícil que es. Y esa repetición constante crea una identidad débil. No es falta de capacidad, es falta de dirección en lo que repiten. La mente simplemente ejecuta el programa que recibe con más frecuencia. Por eso es fundamental volverte consciente de tu diálogo interno. Cada pensamiento repetido es una instrucción. Cada palabra que usas contigo mismo es una orden que tu mente intenta cumplir. Si constantemente te dices que estás cansado, tu cuerpo responde con más cansancio. Si repites que no tienes tiempo, tu mente busca razones para justificarlo. Pero si empiezas a cambiar el lenguaje, aunque sea de forma intencional y forzada al inicio, estás reescribiendo el código interno que dirige tu comportamiento. La clave no está en esperar o sentir diferente para actuar, sino en repetir y actuar hasta convertir en alguien diferente. No necesitas pruebas externas para empezar,
necesitas decisión para repetir lo que quieres que sea verdad. Con el tiempo, esa repetición cambia tu percepción, y cuando tu percepción cambia, tu comportamiento también lo es. Lo que antes parecía difícil empieza a sentirse natural, lo que antes evitabas ahora lo haces sin pensarlo demasiado. Tu mente siempre está escuchando, siempre está aprendiendo, siempre está adaptándose a lo que repites con más frecuencia. No descansa, no cuestiona profundamente, solo absorbe y ejecuta. Si no tomas el control de esa repetición, seguirás viviendo bajo programas que no elegiste conscientemente. Pero si decides usar este principio a tu favor, puedes const yo una mentalidad que te impulsa en lugar de frenar. Cada día tienes la oportunidad de reforzar una nueva versión de ti mismo a través de lo que piensas, dices y haces repetidamente. No se trata de perfección, se trata de acción. Porque al final no es lo que haces una vez, es lo que repites constantemente. La disciplina no nace de una emoción intensa, ni de un momento de inspiración, nace de una decisión firme que se mantiene incluso cuando las emociones cambian. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para empezar, espera ese impulso que los haga actuar con energía y claridad, pero ese enfoque los mantiene atrapados en un ciclo de inacción. Porque las emociones son inestables, hoy puedes sentirte fuerte y decidido, pero mañana puedes sentirte cansado, distraído o sin ganas. Si depende de cómo te sientes, tu progreso siempre será inconsistente. La disciplina comienza en el momento en que decides actuar sin negociar contigo mismo. Es un compromiso interno que no depende de tu estado de ánimo. Es decir a ti mismo que vas a hacer lo que tienes que hacer, sin importar si te gusta o no en ese momento. Esa decisión se convierte en una línea clara entre lo que es ahora y lo que estás dispuesto a construir. No es una promesa vacía, es una orden que te das a ti mismo. Cuando entiendes esto, dejas de esperar el momento perfecto. Porque el momento perfecto no existe. Siempre habrá algo que te distraiga, algo que te incomode, algo que te haga dudar. La diferencia está en que una persona disciplinada no se detiene a analizar cómo se siente. Simplemente ejecuta la decisión que ya tomó. No se pregunta si tiene ganas de hacerlo, se pregunta si es lo correcto hacerlo. Y si la respuesta es sí, actúa. El problema es que muchas personas toman decisiones débiles, dicen voy a intentar, tal vez mañana, cuando tenga más tiempo. Esas no son decisiones reales, son excusas disfrazadas. Una decisión verdadera elimina alternativas. Es definitiva, es clara, no deja espacio para negociar contigo mismo cuando aparece la incomodidad. Y esa claridad es lo que fortalece la disciplina. Cada vez que cumples una decisión, fortaleces tu confianza interna. Te demuestras que puedes confiar en ti mismo, que tus palabras tienen valor, pero cada vez que rompes una decisión, debilitas esa confianza. Empiezas a dudar de tu propia capacidad para mantener lo que dices, y esa duda se acumula, creando una identidad donde sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. La disciplina, entonces, no es solo acción, es integridad contigo mismo, es alinear lo que dices con lo que haces. Es convertir tus decisiones en hechos repetidos. No necesitas hacer cosas extraordinarias al inicio, necesitas cumplir con lo básico de manera constante.
Por coda acion cumplida refusa la idea de que es alguien que ejecuta, alguien que no depende de excusas. Habrá momentos en los que no tendrás energía. Habrá días en los que tu dentro de ti te dará que pers, que lo diges para después. Why is donde la mayoría falla, por confund incomodidad con una señal de detenerse, pero la incomodidad no es una señal de para, es una señal de crecimiento. Es el punto donde estás saliendo de lo fácil, y entrando en lo necesario. Cuando decides actuar en esos momentos, estás entrenando tu mente para responder a decisions, no a emotions. Estás creando un patrón donde la acción es automática, independientemente de cómo te sientas. ¿Why es patrón es lo que construye una mentalidad fuerte? No, se trata de eliminar las emotions, se trata de no permitir que controlen tus acciones. La disciplina también se fortalece con estructura. Cuando defines claramente que vas a hacer, y cuando lo vas a hacer, reduces el espacio para la duda. No te levantas a decidir si vas a entrenar, ya está decidido. No te preguntas si vas a trabajar en tus objetivos, ya forma parte de tu rutina. Esa claridad elimina la fricción mental y facilita la ejecución. La clave está en simplificar a tus decisions y repetirlas diariamente. No necesitas tomar decisions, necesitas tomar pocas decisions correctas y cumplirlas sin excepción. Con el tiempo, esas decisions dejan de sentirse como esfuerzo y se convierten en hábitos automáticos. Y cuando eso ocurre, la disciplina deja de ser algo que fuerzas y se convierte en parte de quien es. No importa cuántas veces hayas fallado antes, lo que importa es la decisión que tomas ahora y tu compromiso de sostenerla. Porque en cada momento tienes la oportunidad de actuar diferente, de responder con acción en lugar de excusas, de mover aunque no tengas ganas, de avanzar aunque sea incómodo engañar a tu mente. Con pequeños hábitos no significa manipular de forma negativa. Significa usar inteligencia estratégica para superar la resistencia natural que aparece cuando intentas cambiar. Tu mente está diseñada para proteger del esfuerzo excesivo, del dolor y de lo desconocido. Por eso, cuando piensas en hacer algo grande en tren, hay una hora, estudiar por largo tiempo, cambiar completamente tu rutina, tu mente lo percibe como una amenaza. Y automáticamente activa excusas, dudas y distracciones, no porque seas débil, sino porque tu mente busca mantener en lo que ya conoce. Aquí es donde entra el poder de empezar pequeño. Cuando reduces una acción a su mínima expresión, eliminas gran parte de esa resistencia. Si decides hacer solo 5 minutos, tu mente no lo ve como algo difícil. No activa alarmas, no crea excusas fuertes, no se opone con tanta intensidad. Y es el punto exacto donde puedes avanzar sin fricción. No estás intentando ganar una batalla contra tu mente. Estás pasando desapercibido, entrando sin generar conflicto. Pero lo importante no es el tamaño del hábito, es la consistencia con la que lo repites. Muchas personas subestiman el poder de lo pequeño porque están obsesionadas con resultados rápidos. Quieren cambios grandes en poco tiempo y por eso intentan hacer de más todo desde el inicio, pero es enfoque los lleva al agotamiento y el agotamiento los lleva a abandonar. En cambio, cuando empiezas pequeño, puedes sostener la acción todos los días, y esa repetición constante es lo que realmente crea el cambio. Cada pequeño hábito es una señal que envías a tu mente. No importa si parece insignificante,
conte, lo que importa es que lo estás haciendo. Si tú dos los días cumples con esa acción, estás reforzando una identidad. Estás demostrando que es alguien que actúa, alguien que se mantiene en movimiento. Y con el tiempo, esa identidad se vuelve más fuerte que cualquier excusa. Además, los pequeños hábitos tienen un efecto acumulativo. Lo que hoy haces en 5 minutos, mañana puede convertirse en 10, luego en 20, y sin dar cuenta estás haciendo mucho más de lo que creas posible. Pero es crecimiento ocurre de forma natural, sin presión, sin resistencia extrema. No estás forzando el cambio, lo estás construyendo paso a paso. Otro punto clave es que los pequeños hábitos reducen la carga mental. Cuando una tarea es muy grande, tu mente empieza a sobreanalizar. Piensas en todo lo que implica, en el esfuerzo, en el tiempo, en la dificultad. Y es exceso de pensamiento te paraliza. Pero cuando la tarea es simple, clara y corta, no hay espacio para la duda, solo actúas, y esa acción repetida elimina la necesidad de pensar demasiado. Engañar a tu mente también significa crear un entorno que facilite esos pequeños hábitos. Si quieres leer desde el libro visible, si quieres entrenar, prepara tu ropa antes. Si quieres trabajar en algo importante, elimina distracciones. De esta forma, reduces la fricción y haces que la acción sea casi automática. No depende de fuerza de voluntad, depende de diseño inteligente. La clave está en nunca romper la cadena. No importa que tan pequeño sea el hábito, lo importante es que no se detenga. Porque el momento en que lo rompes, le das espacio a la vieja programación para regresar, y reconstruir es impulso cuesta más que mantenerlo. Por eso, incluso en días difíciles, haces lo mínimo, aunque sea poco, pero lo haces, porque no estás entrenando tu capacidad, estás entrenando tu consistencia. También es importante entender que los pequeños hábitos eliminan el miedo al fracaso. Cuando el objetivo es demasiado grande, cualquier error se siente como un fracaso enorme. Pero cuando el objetivo es pequeño, es más fácil mantener en el proceso. No te enfocas en ser perfecto, te enfocas en avanzar. Y ese enfoque reduce la presión y aumenta la probabilidad de continuar. Con el tiempo, lo que comenzó como algo pequeño, deja de sentirse como un esfuerzo. Se vuelve parte de tu rutina, algo que haces sin cuestionarlo. Y en ese punto, puedes expandirlo, mejorarlo, llevarlo a otro nivel. Pero siempre desde una base sólida, construida con repetición y constancia. No necesitas